especially, you don't have to go anywhere else, because even in official OET websites, they are saying same as father is teaching us. It's the same technique, same strategy. That's why I'm telling, just follow our platform. It will take time, definitely, but it will be rewarding. It will not be stressful. Enjoy your learning, fall in love with OET, as father says, as we all have, we successful people all have felt. Uh, because I am still curious, and I will, if ever I will get a chance to attend father's class, still I will come and attend. That's why you will become that much passionate about OET. It's a very, it's a very good experience. If you love OET, definitely it will love you back with giving you great scores. That happened to me. That's why I am telling you. It's my personal experience. I'm not exaggerating anything. Father, I would like to thank you first. Thank you first for giving me this wonderful opportunity to share my ideas and everything. And I would also want to thank you, all my EduSkills admin panel, all my group members, because they are really working hard. Thank you. And yes, let me introduce myself. My name is Vinny Manoharan. Completed my I cleared with B grade in all modules. And today I'm here to talk about reading module, considered to be one of the toughest modules. Uh, everybody says reading is tough. So I'm here to give just a general idea regarding reading. So I know all of you know about reading subtest. It is for 1 hour. Part A consists of 15 minutes, and the remaining 45 minutes is dedicated to part B and C. Be patient. Don't be hard on yourself. And when I said to set goals, please never set unachievable goals. It should fit your routine. As I heard somebody telling that yes, especially those who are abroad or those who are working, they have to take care of their family, they have to work, they have to do the household chores as well. So the goals should fit your routine, otherwise it will feel like a burden, and at the end it will be like a burnout. So please do remember that. And going back to our OET reading, I will share how I started, what I did. Yes, I heard also somebody saying part A became very easy for me, father, and somebody was thanking. Yes, I started attending, and I had the opportunity. I was so blessed that I was able to attend a father's very first class, that was reading part A. And when I first attended it, father said that you will be able to finish this part A within part A reading text within 10 minutes. Then in the mind, what I thought was, oh, father, maybe you can do it, because you are, he's a language expert. He's a renowned Cambridge certified teacher. Definitely you can do it, but how people like me can do this? But still, and he also told in the beginning that you must aim for A. Then you will be at A grade. I'm telling to, I'm indicating regarding the A grade. And if you are aiming to get A grade, definitely you will be safe, because for nurses and doctors, I think if you are getting B grade for all the modules, that is enough. We will be, we can clear it. That also attracted, and I started doing it patiently. In the beginning it was very difficult. I was not able to do that. It took me 16 minutes, 17 minutes, but gradually, and sometimes I even wanted to stop all this and just give up. But somehow I I pulled myself together and I continued.
And in the end, guys, mm, when I gave my exam on November 6th, yes, I finished the reading part A within 10 minutes, and I was able to revise, those 5 minutes. I rechecked my answers 3 times. So believe me, I am not exaggerating. Magic is there. Magic can happen when you repeatedly practice. Otherwise, it will not happen. So please watch father's all videos, related to reading. Yes, as father told, it is a bit lengthy. Why it is lengthy? Have you ever thought of it? It's because those are real classroom videos. If you are going to Father Saleen's class, if you are in his live class or offline class, definitely he will do that. He will take that much time to explain, and it really take time to apply, to explain all the basic concepts and everything. It takes time, it needs time. You cannot finish it within 10 minutes or 5 minutes or 15 minutes. No, it's not possible. So have patience and watch each and every video of Father Saleen very carefully, relating to each every module, especially reading part A, B, and C. Those are, really helpful videos. And if you are practicing as per his strategy, like, how we are practicing, we practiced actually we started with reading part A. And when our scores improved in reading part A, then we gradually shifted to part B and then C, and we started to do it all together. Yes, it is a bit time consuming process, but I don't understand people. They will write OET exam 4 or 5 times, and in the end, maybe in the fifth or third, or they will clear it. So I am asking why you can't just wait a little bit and practice efficiently and clear that exam in one attempt. Or say, so if I'm saying somebody has come to this platform, somebody got to know this platform very lately, then it's okay. Then also you can, the next attempt of yours should be the last attempt. Think like that. And if you are working strategically and having patience, definitely it's going to work. And B part also, B and C, B and C and A. Next is, I would like to indicate about speed reading technique. Okay, there is something called speed reading. That also we can achieve this speed reading technique by practice. Without practice, nothing is possible. Um, it will become a piece of cake at the end, not in the beginning. You cannot, cover everything in the beginning. It takes time. So to achieve this speed reading, I can, I practiced in this way, and I can tell you what I did. I There are a lot of medical journals. Especially it would be good if you are going to UK or Australia, or whichever country. Try to read the medical journals published in their websites. So I was planning to, I was not, I am planning to move to UK. So I started reading. There is a NHS newsletter called Medical News Today. You can subscribe it. mm, in their website, and they will deliver it free to your mailbox on every day. And there are a lot of there will be a lot of topics, like there are current topics, and there are disease based topics. So you can read them. So coming back to the speed reading technique, speed reading, what you have to do is set a timer and start reading an article. Those the articles which are in medical news today are, it's somewhat similar to our part A. Some are similar to part C. So part B text are, I never saw them in the medical news today journal, but definitely this okay, I can see somebody asking name of the journal. It is not the journal. It is a newsletter from NHS.
called Medical News Today. And also, if possible, if you are working abroad, if it is possible, try to read this British Medical Journal. That is also very good. But I think we have some charges we have to pay for the subscription. But this Medical News Today is completely free. There is also there are also so many. If you are searching in this NHS website, definitely you will be able to get a lot of things to read. You can go to their website. There will be something to read, definitely. So do that. Start reading that. Hello, am I audible? Yes, Vijay. Yes, ma'am. You're audible. So, set a timer, and when you finish reading it, just have a look at the time and note it down. For say, for example, you read an article with 6 minutes. Today you read it in 6 minutes, and the very next day try to read the same, not the same article. The articles will be which are of the same length which you read yesterday. You can read it today and try to decrease the time. And by practicing this, I know it's not easy. It will take time, but definitely it's rewarding. And by reading speed, you can tackle this OET reading, because in OET reading, time is, it's like an enemy for us. We have to beat the time. So we have to beat our enemy. In order to beat the enemy, we have to increase our speed. you know um I know if we are given more time for reading, maybe we will, all of us will pass. But no, we have a time limit. So within that time, we have to complete our reading. That's why if we are not reading, I don't think reading part will be easy for you. Reading, it's very helpful for you, because just think, if you are going to another country, it's completely different from where we are. So it will give a idea what all, what are the health scenarios over there, or what are the general, what are the common diseases over there, or those are really informative articles as well. So that is going to help you in a long run. So that's the another thing I want to emphasize on this, because this helped me a lot. That's how on November 6th, 2021, I was able to finish my reading part A with 10 minutes. I practiced it on daily basis, this speed reading. And to read that part A text, I took only, less than 1 minute. I was able to just not read whole the content, but I was able to get the gist. I mean, what is in part A, what is in part B, what is in part C, what is in text D. Okay, so I was able to get at least a vague idea, not a clear picture, because part A does not require us to read what in depth. That belongs to part C. Okay. So I want to emphasize this, and please do practice this from today. Definitely the speed reading will help you, because we will lack time in reading, because we are not able to read in speed. Okay. And I want, you don't have to, if you have not subscribed it, or if you have not what should I say, yeah, if you are not able to know what is this reading article, no problem, because in our EduSkills, they are already practicing it. We already practice it. There is listening and reading challenge. You can follow them every day. They are posting some materials in reading as well as listening. For listening also, that really helps, because listening, there will be a very short audio, and try to write with that. That also really helped me in part A listening. So both of them are really effective, but I want to tell you, it will take time. So, and these admin panel,
Regina was the one who actually, who put forward this listening and reading challenge, and all the other admin panel members are working behind it. So if you are practicing and if you are getting the benefit, that's the only thing they want from us as aspirants. Just try to practice everything what you are given as a task. Have you ever thought of what is reading? You know, we hear this term very often, but have you ever thought of what actually reading is? Reading is, it's a basic skill, like a building block to learn anything. Even if it is a language, even if you are learning science, arts, maths, physics, you have to read it, right? So, it's a multifaceted process which involves word recognition, comprehension, and fluency. Fluency, when we tell about fluency, we only think of speaking, right? We say he or she is a very fluent speaker, or but there is also something called fluent reader. And when we attain this fluency in reading, we will be competent enough. And also, there is a term called skillful reader. Hmm. To become a skillful reader, we have to attain this speed of fluency, which will enable us to think about the phrases or the sentences clearly. And we will be able to interact with the text. And in order to achieve this skillful reading, we have to set some goals. Goals, for example, when we start practicing or when we decide to give this test, any language test, even if it is IELTS or OET, we have to develop these four skills: reading, listening, writing, and speaking. So we have to set some goals for reading, like, set a fixed amount of time dedicated to this reading, because even if you are not is practicing it on a daily basis, this fluency or this speed reading will not you will not be able to do that, because consistency and patience is the key thing, not only for clearing OET, any exam. uh, and also, you have to evaluate what you are reading. And at the end, when you become a skillful reader, you will be able to predict what is coming next. I'll give you an example for that. Okay, not regarding this reading. I used to watch a crime detective series in Hindi. Initially, I was very curious about, what will be the next thing, scenario, what is going to happen. But as I watched it repeatedly, I was even able to predict who the killer would be, or which will be the next scene. Why how I achieved that? By repeatedly doing this. So this same applies with the reading as well. And in the end, to become a skillful reader, you have to monitor your understanding. Okay, this was just a general reading. I said all of this because I just wanted all of you to know reading skill. It will not happen like, 2 months or 1 month. No. Uh, First of all, you have to assess yourself where you are at, and then start your journey. Whether it is, especially this OET journey, just understand where you are, and from there you start it. And just in reading in general. And yes, another thing I wanted to say is, point out is, the self analysis form. That's also very good, because a learner should evaluate himself or herself. That's Then only you will be able to improve. Unless you are not improving day by day, you will not become competent.
So competency, in order to achieve this competency, you should evaluate yourself, you should monitor your progress, so that in that time you can, there is self-evaluation form in our EduSkills platform. Please download it and try to fill it. When it was introduced, father actually guided us and he said Sunday will be a holiday. Like, I know, maybe you are from different countries, so you will be having holidays are different. But at least at the weekend or on any day of the week, take a break and evaluate what you have done. You started studying. What is your progress? What have you done? Have your scores improved, or what? And if not improved, what should be done to improve? I still have my self evaluation forms in my, because in the Sunday, I will not do any practice. It's just a break, and I will try to read all my letters, and I will check my scores in reading and listening, and I will check which part. I mean, part A, how much scored I got, how much scores, and then in part B, then in C. So in general, in reading, which part I am lacking the competency? Is it part A? Is it B? Is it C? So if we are doing practice like that, uh, definitely by the exam, 1 month or 1.5 months before the exam, you will become a very competent learner. It's very important to become a competent learner, because then only you will be able to apply each and everything. So that's the another thing I wanted to point out. And yes, this all I would this was all the thing I wanted to say. Thank you so much once again, Father Saleen, for giving me this opportunity, and to all my wonderful audience. You listened very patiently. Thank you so much. Good morning to Father and everybody. Today's class was really informative, and it was nice experience shared by Vinny Chechi. But I don't have any doubt. It was nice class, and I just want to thank you her for this all thing which she shared with her experience, and overall it was very. Thank you, Nadia. Thank you, Sister Vinny. This is Sylvia. Um, Thank you and congratulations to you for getting OET. And thank you for explaining everything nicely about your experience. Yeah, Chechi, I am Libby Thomas. I'm showing my gratitude towards you, ma'am. Actually, it was a very nice class. Thank you for continuing, ma'am. Hi, Lini. Hi. It was very good sharing because I am a beginner. I start my studies through this OET platform, EduSkills. So just now I start the reading paragraphs. So it was more helpful to start. I can start with Prati, I think more. Yes. Okay, If you are a beginner, then you are lucky, because if you are not a beginner, it's very difficult to unlearn all the things what you have put in mind. From you will be studying, like those who have written more than 1 or 2 times, they will be studying in different platforms, and from there you will get different ideas, and unlearning is a very difficult thing, which happened to me. uh, so if you are a beginner, that's very good. maybe Try to be confused. consistent We here. will go through 2-3 platforms. We may be confused. Yes. Please do have only one mentor. One mentor, follow one video. Uh, Especially, you don't have to go anywhere else, because even in official OET websites, they are saying same as father is teaching us. It's the same technique, same strategies. If that's why I'm telling, just follow our platform. It will take time, definitely, but it will be rewarding. It will not be stressful. Enjoy your learning, fall in love with OET, as father says, as we all have, we successful people all have felt.
because I am still curious, and I will, if ever I will get a chance to attend father's class, still I will come and attend. That's why you will become that much passionate about OET. It's a very, it's a very good experience. Yeah. So be As like same that. Don't be stressed. Yes. Thank as you. same as father telling us, love Yes, with yes, yes. If you will love OET, definitely it will love you back with giving you great scores. That happened to me. That's why I am telling you. It's my personal experience. I'm not exaggerating anything. It took time, but I had a happy ending. Good morning, ma'am. Good morning. This is me, Ruth. Ma'am, I'm also beginner, and when I'm trying to doing the reading, that time it could be a difficult for me. But when I watch the father video part A, then I feel comfortable more, and I took a 17 out of 20 within 15 minutes. Yes, yes. So what you need to do next is try to reduce this time. That's very important because never be happy with your scores because you got 15 sorry 17 in Out of 15 20. minutes. Yes, Yes. ma'am. Okay, scores are good, but the time is not good. You should Yes, ma'am. reduce this, otherwise what in the exam hall, it's a very different scenario. It's everybody, almost I think 90% of us, there will be a little bit panic, there will be a little bit anxiety. So if we are very good at reading, we will be more confident. I was even before the exam, I was thinking, why should I worry, because I am able to complete it within 10 minutes, so why should I worry? And if you took even a little bit 1 or 2 minutes, then still you will have this 3 minutes extra to recheck your answers. Rechecking answers in OET reading is very important because they're very strict with the evaluation. If you miss a, e, or I, or g in your spelling, they will mark it as incorrect and you will lose scores. So that's why reading exam was very easy. But when the results will come, they will not get the required scores. The problem is with, in maybe in the part A, we don't know, part B and C, it's marked by the computer. We don't know. But in the part A, definitely you will get a chance to recheck, especially your spellings. So reduce the time. That's my advice in everything. In B also, if you are taking 15 minutes to complete 6 answers and you are getting 5 or 6, the scores, but that's not enough. Reduce it. Try to reduce the time. You will be able to do it if you are gradually and consistently moving on. So practice with confidence. Don't lose. Sometimes you want to give it up. It happens. It happened to me. So that's why I'm telling you. But come back from the scratch and begin again. Okay. So all the very best. Thank you. Ma'am, I have a question. Mm. What time? How much a time for part B? Um, Part B, we can set a 2-minute rule for the whole B and C, like 2 minutes for each question. But still, if we are taking, we have how many questions in part B and C all in together? 22 questions. So if even if we are taking 2 minutes, it will be like how many? 44 minutes, right? So I don't think that would be enough. Try to reduce the time. Try to finish part B within 12 minutes or even 10 minutes, and then uh, 15 minutes or less, 12 minutes for this part C. Then only you will be able to uh, complete everything. And some questions definitely you will have doubts. So that question you can leave and start working on the other, and at the end you can come back. To come back on those questions, you need time.
So if we are finishing it, the other questions in speed, then you will have the time. So that's why I recommend finishing it as less time as possible. My advice, you should finish like within 40 minutes. At least 5 minutes you should have in balance to recheck or go back to the questions you have doubt. So it's up to you, set your priority, try to reduce time. You can practice this 2-minute rule for each question. So 6 questions will be finished in part B, like 12 minutes, and then try to reduce it to 10 minutes. At the beginning, it will not be possible, but at the end, definitely, you will be able to do that. Ma'am, can we do a reading A part, B part, both in a daily practice? A daily basis, if you are competent in part A, if you have reduced the time, yes, you can do that. Start doing it together, and then part C. At the end, you will have to do it all together. That's how our exam scenario comes. So yes, you can do that if you are competent in part A. But generally here in our platform, we do part A, B, C. When we will become competent in 3 parts, then we practice together. Okay. But we can do in our practice. I am a beginner here. Would I do a daily A part just for? Yeah, that's what I told you. When set a time, try. You told me that you are taking 15 minutes for Yes, ma'am. reduce the time. So when you will reduce it to 12 minutes and 17, not 17, 18 to 20, then you can start practicing this. But your ultimate goal should be 10 minutes. That's how it works. 10 minutes. 10 minutes for ma'am A part. Don't think like that. You can do it, but as I told you, it will take time. Okay, thank you very much, Vinny, then. Yeah, Thank you, Vinny. ma'am. Once again, Thank thank you, ma'am, Thank for your you. sharing. Thank you so much for your Okay, God bless time you. and Thank you. Thank you. Thank you, Vinny. Thank you. Thank you, sharing your experience. Thank you very much. So much. Thank you so much. Thank you so much. Especially, you don't have to go anywhere else, because even in official OET websites, they are saying same as father is teaching us. It's the same technique, same strategies. If you have, that's why I'm telling. Just follow our platform. It will take time, definitely, but it will be rewarding. It will not be stressful. Enjoy your learning, fall in love with OET, as father says, as we all have, we successful people all have felt. Because I am still curious. And I will, if ever I will get a chance to attend father's class, still I will come and attend. That's why you will become that much passionate about OET. It's a very, it's a very good experience. So be like Same, that. Don't be stressed. Yes. Thank as you. same as father telling us, love Yes, with yes. OET. If you will love OET, definitely it will love you back with giving you great scores. That happened to me. That's why I am telling you. It's my personal experience. I'm not exaggerating anything. It took time, but I had a happy ending. ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം 3-4 പേരുടെ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിൻ ചെയ്തവർ എന്നെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ പാനലിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അത് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെന്നാണ്. അവർക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ബോണസ് ചില സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. Sorry, Father. Can you explain one more time where I have to pin it? No, I will be pinning. I will be pinning the best everyday best. This one comments will be pinned by me. You can't pin it. Only the owner can pin it. Owner of the YouTube channel. You are pinning it in YouTube. Yeah, YouTube, and that will remain the whole day. That will remain as the first comment, even if many 50 others. I read and pin the message. The best one I select.
ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫാദർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ ഫാദർ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്? അത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താഴോട്ട് പോകുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും താഴെ പോവുകയില്ല. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? യു വിൽ ഗെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആസ് വെൽ. പറയും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറയും കേട്ടോ. മെസ്സേജ് വരും. ഫാദർ, എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യം ചോദിച്ചു. ജൂലൈ 23 ഞാൻ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തേക്കുവാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ റീഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് സിയും ലിസണിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് സിയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫാദറിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. എനിക്കത് കണ്ടാൽ മതിയോ? കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും പോരാ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടേ. കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ധാരാളം മതി. പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈനോട് അത്ര അക്കസ്റ്റംഡ് അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ടെലഗ്രാം അത്ര ഫേമസ് അല്ല ഫാദർ. അല്ല, ഒന്ന് അതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് ലൈവ് ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. വീഡിയോ കണ്ടാൽ ആവൂല, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ പവർഫുൾ ആകില്ല. അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാതെ രക്ഷയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതെന്താന്നറിയോ, OET സ്പീക്കിംഗ് ടിപ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ് ആയി. എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. എല്ലാം നമ്മള് ഈ മലയാളത്തിൽ പറയല്ലേ, ഉള്ളി തൊളി പൊളിച്ചതുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കമന്റ്സിലും ഇതിലൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഹെഡിങ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു സെഷൻ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ വേർഡ് ഓർഡർ, സിൻടാക്സ്. Are there some people who don't understand Malayalam? Sorry. Is there some non-Malayalis? No, sir. പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ പറയണ OETക്ക് ഈ ഭാഷയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് 4 പിള്ളേരുണ്ട്, പിന്നെ വീട്ടിലെ പണികളുണ്ട്, 12 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്നതാ പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഈ OETക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാവില്ല. Now you can ask in English so that I will speak in English. Malayalis will ask in Malayalam. This is an informal thing. Okay, this is not a session now. If some people cannot ask things in English, I thought let beginners know. That's why we are giving this chance. Later on, we will not give you. Only the beginners sessions will give you a chance. I'm not a Malayali as well. Okay, I know only the colloquial Malayalam, but I manage with these people. Yeah, Nisha. But you took very Father, ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി പോയിട്ട് എഴുതി. എനിക്ക് റീസെന്റ് ആണ് ഫാദറിന്റെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് കാണാനൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. ഇപ്പം 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് ഞാനിപ്പോ പാർട്ട് B ആണ് സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കുറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ അത് ചെയ്തിരുന്നില്ലാത്തതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം എനിക്കത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മേ ബി എന്റെ പ്രാക്ടീസ് കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഇടണം. എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് 4 പ്രാവശ്യം ഇടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 10 പേര് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം കിട്ടില്ല എന്ന് ഇടുമ്പോൾ, ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പാസേജ് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ കോമ്പിറ്റൻസി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൊടുത്തോ, അവരന്നേരത്തിന് മിടുക്കരായി അവരങ്ങ് മാറിപ്പോകും. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്താൽ പോരാ, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സൗകര്യത്തിന് സമയം നോക്കണ്ടല്ലോ. എന്ത് പറ്റുന്നതെന്നറിയോ, 4 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരുടെയും കോമ്പിറ്റൻസിക്ക് ഒരു ലെവലുണ്ട്, മാക്സിമം ലെവലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള കറക്ഷൻസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയലിന്റെ ആൻസർ കീ തെറ്റാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള. അപ്പൊ ഈ ആൻസർ കീ വെച്ച് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ സമ്മതിച്ചങ്ങ് എത്തിക്കും. ആ തെറ്റായ ആൻസർ കീയിലേക്ക് അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും. വണ്ടർഫുൾ പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത്. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പോയി എത്രയോ കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് കോമ്പിറ്റൻസി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്കിപ്പം പേടിയാണ്. ഇനി പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇനിയൊന്നും പറ്റൂല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അൺലേൺ ചെയ്യണം കുറച്ച്. അത് ഒരു സ്റ്റേജ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഈ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ എഴുതിയവർക്ക്
പിന്നെ 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ അഹങ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് 10, 14 പ്രാവശ്യം 28 പ്രാവശ്യം എഴുതിയവർ വരെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരമൊന്നും വേണ്ട. ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് 6 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയവര്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അഹങ്കാരമൊന്നും വേണ്ട. ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലും നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് കുറച്ച് അൺലേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ സെഷൻസ് എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ഇന്നിപ്പോ രാവിലത്തെ സെഷൻ എടുത്തത് ഒരാൾ ചോദിച്ച ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണ്. അപ്പൊ ആള് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ആള് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ മെറ്റീരിയൽ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. അത് നോക്കി അതിന്റെ സോഴ്സ് ഗൂഗിളിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ അത് ഒത്തന്റിക് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിരുന്നാലും പിന്നെ ഞാൻ ഒത്തന്റിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാതിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അത് 2 ഒരെണ്ണമാണ് ഭൂരിപക്ഷം എടുത്തത്. ബാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺഒത്തന്റിക് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുക. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് കമന്റ് സ്പേസിൽ, ഇപ്പൊ കമന്റ് സ്പേസിൽ നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. കാരണം എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഓണർക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ, അതൊക്കെ എനിക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മാത്രം എനിക്ക് വരും. അപ്പൊ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് പോയി കമന്റ് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് പേരുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാം, കമന്റ്സ് കൺസേൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെന്റ് കൂടെ ഇടുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി നോക്കണം, വേറെ ആർക്കും അതിൽ പോയി നോക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് കൺസേൺ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അഡ്മിൻ പാനലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ എവിടെയാ ഇതിപ്പോ ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഇന്നലെ ഇട്ട കമന്റ്സ് ആണ്. അത് ഞാൻ അഡ്മിൻ പാനലിൽ അയച്ചു കൊടുത്തത്. നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, കാണാവോ ഇത്? അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി എടുത്താണ് നിങ്ങളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും. അഡ്മിൻ പാനലുകാർ അത് ഓരോന്നും ക്രൈറ്റീരിയ വൈസ് ആണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊക്കെ 3-4 പേരെ സഹതാപം കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവർ വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. സഹതാപ വോട്ട് കിട്ടിയവര് ചുരുക്കം ചിലരുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാം, നിങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ള ഒച്ചപ്പാടെല്ലാം കേൾക്കും. ഫാദറിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്ലിയർ ആണ്. മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പം ഒരു 6-ൽ എനിക്ക് 4 മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതില് 2 എണ്ണം അത് ഈ ഡേ 3യുടെ വീഡിയോ പോയി കണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KAS എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സ്കിൽ. അതായത് എന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, സ്ട്രാറ്റജീസ് കൂടെ അറിവാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രസക്തിയേ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, റീഡിങ് സ്കില്ല്, റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല്, ലിസണിങ് സ്കില്ല്, സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു, സ്റ്റിയറിംഗ് ഇതാണ്, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇങ്ങോട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് എല്ലാം കൃത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഒറ്റ പിടിയിൽ വിടാൻ പറ്റും, ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ. അന്നേരം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതും ഒരു സ്കില്ലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു ഡ്രൈവർ ആദ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഓഫ് ആവും, പിന്നെ ഓഫ് ആവും, പിന്നെ ഓഫ് ആവും, ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ തന്നെ പോകും. അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂ. സ്ലോ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. അത് വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. വീഡിയോ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദിനൊക്കെ അറിയാം. ആ ഒരു ടെക്നിക്ക്, കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക്, അവർ ഒരു കുനിഷ്ഠ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത്, ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ കുനിഷ്ഠ ഓരോന്നിനും. ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ ഇതാ കെണി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. കെണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മറുപടി അന്നേരം കരുതൂല. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ആ പാസേജ് ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവന്റെ കെണി ഇതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഒറ്റ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പിടികിട്ടും ഇതാ വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പാസേജ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദ്യം ആക്കിക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ആക്കും, ഇന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. കോസ് എടുത്ത എഫക്ട് ഇട്ട്, എഫക്ട് എടുത്ത് കോസ് ഇട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു ഇതിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്ന് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഈ റീഡിംഗ് പാസേജ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ. അവർ കൂളായിട്ട് ഒരു 35 കൂടുതൽ അവർ സ്കോർ എടുക്കും. OET പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത്രയുള്ള അതിനുള്ള കോമ്പറ്റൻസിയേ ഉള്ളൂ. ഇത് മെയിൻ എന്നാന്നറിയാം, ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും തലയിലുണ്ട്. പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, അച്ഛാ ഞാൻ 3 ഡേറ്റ് എടുത്തു, നാളത്തെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എക്സാം ഡേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തോക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം തോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ, 3ാമത്തെ പാസ്സായപ്പോരെ. കാരണം ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ മോശമല്ലേ. അപ്പൊ ഫയലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയാറുണ്ട്.
അപ്പൊ ചിന്ത അതിങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ, അതങ്ങ് മനസ്സിൽ കയറി. ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് മനസ്സിൽ കയറിയ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എന്നാ പറഞ്ഞ fall in love with OET എന്ന് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഈ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തോരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അറിയോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ലവ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പരമാവധി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.